Hello students, welcome to my online lecture. I am Mr. Kedar Deshmukh, Srimati Meenalben Mehta College, Pasgani. In last few lecture, we discussed the various concept of elements of cost. Okay. In last lecture, we start the unit number 1. The name of the unit is elements of cost. Under this particular unit, we have to be discussed various concept. Okay, like the concept of elements of cost. Okay, then we have to be discuss the definition of elements of cost. Okay, then we discuss the various 4 heads of elements of cost. The first head is direct material, second one is direct labor, third one is direct expenses, and last fourth one is overhead. Okay, then we have to be discuss the concept of direct material. Under this particular concept, we have to be discuss the meaning of direct material. Then we discuss the various features of direct material. At the end of that lecture, we discuss the various example of direct material. Then in last lecture, we have to be discuss the concept of direct labor. Under this particular concept, we discuss the meaning of direct labor. Then we discuss the various points under the direct labor. Then we discuss the various features of direct labor, and at the end of that lecture we discuss the various example of direct labor. Okay, then in last lecture we start the concept of direct expenses. Okay, under this particular point we have to be discuss the meaning of direct expenses. Then we have to be discuss the various features of direct expenses, and at the end of that lecture we discuss the various examples of direct expenses. Okay, now today's lecture is related with the new concept, and the last concept is that overhead. Okay, overhead. What is the meaning of overhead? The question arises is that what is the meaning of overhead? This is the last head of elements of cost. Okay, the last head, which is overhead. Okay, in this particular point we will study what is the meaning of overheads and what are the different components of overhead. Okay, this is the last point. Okay, let's see the meaning of overhead. What is the meaning of overhead? Overhead is nothing but the common expenditure of the business. Okay, ओव्हरहेडलाच आपण काय म्हणतो, कॉमन एक्सपेन्सेस असे म्हणतो. बिझनेसमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या स्वरूपाचे कॉमन खर्च त्या ठिकाणी करावे लागतात, आणि हे जे कॉमन खर्च आपल्याला करावे लागतात या कॉमन खर्चांनाच आपण काय म्हणतो, ओव्हरहेड म्हणतो. तर कॉमन एक्सपेन्सेस म्हणजे काय की एका विशिष्ट प्रोडक्टसाठी आपण खर्च करत नाही, तर त्या पूर्ण प्रोडक्टसाठी जो काही खर्च आपण करतो त्यालाच आपण ओव्हरहेड असे म्हणतो. एका विशिष्ट प्रोडक्टचा आपण या ठिकाणी विचार करणार नाही, एक पेक्षा जास्त वस्तूंचा आपण या ठिकाणी विचार करणार आहे, आणि एक पेक्षा जास्त वस्तूंसाठी किती रुपयाचा खर्च आला हा खर्चलाच आपण कॉमन एक्सपेंडिचर असे म्हणतो. आणि हे कॉमन एक्सपेंडिचर म्हणजेच काय, ओव्हरहेड. टेक ए सिंपल एक्झाम्पल ऑफ युअर हाऊस. ओके, वी नो दॅट एव्हरी मंथ वी पे इलेक्ट्रिसिटी बिल. आता आपण एका घराचं उदाहरण घेऊया. समजा आपल्याला सर्वांना माहितीच आहे की इलेक्ट्रिसिटी बिल आपण दर महिन्याला पेड करतो. ओके, इफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ₹400. ओके, समजा इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाईट बिल आलेलं आहे आपलं 400 रुपये. देन दिस पर्टिक्युलर एक्सपेन्सेस इज ए एक्सपेन्सेस. इट इज बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी युज्ड बाय ऑल द फॅमिली मेंबर्स. ओके, आता हा जो 400 रुपयाचं जे लाईट बिल आलेला आहे, हे काय 400 रुपयाचं लाईट बिल एका व्यक्तीसाठी आले का? नाही. फॅमिलीमध्ये जेवढे व्यक्ती असतील त्या सर्व व्यक्ती काय करत असतात, लाईटचा वापर करत असतात, इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करत असतात. बरोबर, या सगळ्यांनी जे इलेक्ट्रिसिटी वापरलं त्या सर्वांचं मिळून ते 400 रुपयाचं लाईट बिल आपल्याला या ठिकाणी आलेलं आहे. बरोबर, इट इज ए कॉमन एक्सपेंडिचर. आणि हा जो लाईट बिलचा खर्च आहे तो कॉमन एक्सपेंडिचर आहे. तो काय विशिष्ट एका व्यक्तीसाठी आलाय का? नाही, पूर्ण फॅमिली मेंबरसाठी तो खर्च आलेला आहे. मग हा जो खर्च इलेक्ट्रिसिटी बिलचा त्यालाच आपण ओव्हरहेड असं म्हणतो, कारण ओव्हरहेड म्हणजे काय, कॉमन एक्सपेंडिचर.
आणि हा कॉमन खर्च असल्यामुळे पूर्ण फॅमिलीचा तो 400 रुपयाचा लाईट बिल आलेला आहे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आलेला आहे आणि हा कॉमन एक्सपेंडिचर कन्सिडर करून आपण याला काय म्हणणार आहोत, ओव्हरहेड म्हणणार आहोत. And this common expenditure are called as a overhead. Okay, in a business also certain common expenditure are incurred and this common expenditure are called as a overhead. जसं घरामध्ये सुद्धा आपण कॉमन एक्सपेन्सेस करतो त्याच पद्धतीने बिझनेसमध्ये सुद्धा काही कॉमन एक्सपेन्सेस आपल्याला इन्कर करावे लागतात आणि हे जे कॉमन एक्सपेन्सेस इन्कर करावे लागतात त्यालाच आपण काय म्हणतो, ओव्हरहेड म्हणतो. सो व्हॉट इज ओव्हरहेड? ओव्हरहेड मीन्स द एक्सपेन्सेस विच आर ऑफ ए कॉमन नेचर. ओके, ओव्हरहेड म्हणजे काय, असे खर्च की जे खर्च कॉमन नेचरचे असतात अशा खर्चाला आपण काय म्हणतो, ओव्हरहेड असे म्हणतो. दिस एक्सपेन्सेस आर ऑफ ए कॉमन, these expenses are of a general nature and which cannot be conveniently identified and cannot be directly allocated to particular product and job or process. ओके, आता हा जो कॉमन एक्सपेंडिचर आहे, हा जो कॉमन एक्सपेन्सेस आहे एका विशिष्ट प्रोडक्टसाठी किंवा एखाद्या विशिष्ट जॉबसाठी किंवा एखाद्या विशिष्ट कॉन्ट्रॅक्टसाठी आलेला नाहीये. Okay, these expenditure are common expenditure. They are not incurred a particular product. They are not incurred for a particular contract. They are not incurred for a particular job. बरोबर, एका विशिष्ट प्रोडक्टसाठी किंवा एखाद्या विशिष्ट कॉन्ट्रॅक्टसाठी किंवा एखाद्या विशिष्ट जॉबसाठी हा खर्च आलेला नाहीये. ओके, द कन्सेप्ट ऑफ ओव्हरहेड मीन्स व्हेरियस सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर अँड इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. आता ही जी कन्सेप्ट जर आपल्याला अजून थोडक्यात समजून घ्यायची असेल तर काय म्हणता येईल आपल्याला, ओव्हरहेड मीन्स व्हेरियस सम ऑफ, व्हेरियस सम म्हणजे काय, बेरीज. ओके, सम म्हणजे काय, बेरीज. Overhead is a sum of indirect material, indirect labor and indirect expenses. या तिन्हींचा खर्च मिळून जी काय बेरीज असेल त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे, ओव्हरहेड म्हणणार आहे. ओके, अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट दिस एक्सपेंडिचर विच आर कॉल्ड ॲज अन ओव्हरहेड आर ऑल्सो नोन ॲज इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. आता या ओव्हरहेडलाच आपण काय म्हणतो, दुसरा शब्द कोणता आहे, इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. ओके, these expenses which are called as a overhead are also known as indirect expenses. Overhead are classified into three categories. First is indirect material, second is indirect labor and third is indirect expenses. ओव्हरहेड आपण काय करतो, 3 कॅटेगरीज मध्ये या ठिकाणी क्लासिफाय करतो किंवा क्लासिफाय केले जातात. त्यातली पहिली कॅटेगरी काय आहे, इनडायरेक्ट मटेरियल. ओके, दुसरी कॅटेगरी काय आहे, इनडायरेक्ट लेबर आणि लास्ट कॅटेगरी काय आहे, इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. Now first we will start with the meaning of indirect material. Okay, we should know the meaning of indirect material. Okay, let's start the meaning of indirect material and we should know the example of indirect material. This is the last part of this particular lecture. What is indirect material? Okay, meaning is very simple. Indirect material means a material which is used for the final product, for the manufacturing of the final product. Okay, but it cost per unit. This is most important point. Indirect material means a material which is used for manufacturing the final product, but its cost per unit is very small and it cannot be easily calculated. What is the meaning of indirect material? Indirect material means it is a material which is used for manufacturing the final product. Final product तयार करण्यासाठी किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी जे मटेरियल आपण वापरतो त्याच मटेरियलला आपण काय म्हणतो, इनडायरेक्ट मटेरियल. बट इट्स कॉस्ट पर युनिट इज व्हेरी स्मॉल. परंतु तिची जी कॉस्ट आहे ती कशी असते, स्मॉल असते, लहान असते. इट कॅनॉट बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. ते आपल्याला इझिली कॅल्क्युलेट करता येत नाही. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. ओके, इनडायरेक्ट मटेरियलचा मिनिंग आपण आत्ताच बघितलं. इनडायरेक्ट मटेरियल म्हणजे काय, फायनल प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी जे मटेरियल आपण वापरतो त्यालाच इनडायरेक्ट मटेरियल असे म्हणतो. परंतु ही इनडायरेक्ट मटेरियल जे आपण वापरतो त्याची कॉस्ट ही कशी असते, लहान असते, व्हेरी स्मॉल, आणि इट कॅनॉट बी इझिली कॅल्क्युलेट. आपल्याला ती इझिली कॅल्क्युलेट करता येत नाही. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. टेक ए एक्झाम्पल. The first example is that cost of thread and buttons are used in stitching a dress. बघा, आता एखादा ड्रेस शिवण्यासाठी आपल्याला थ्रेडची गरज असते, बटनाची गरज असते. थ्रेड म्हणजे काय, दोरा. बटन सर्वांना माहितच आहे. या ठिकाणी थ्रेड आणि बटन जे आहे हे आपण काय कन्सिडर करणार आहोत, इनडायरेक्ट मटेरियल. का, कारण थ्रेड अँड बटन साठी
किती रुपयाचे ड्रेस शिवण्यासाठी वापरले हे आपण इझिली सांगू शकत नाही, कारण याची कॉस्ट कशी असते तसे बघायला गेलं तर स्मॉल असते आणि ते स्मॉल असल्यामुळे आपल्याला इझिली ती कॉस्ट आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येत नाही. म्हणून थ्रेड अँड बटन इज कन्सिडर्ड ॲज द एक्झाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल इज दॅट ऑयल ग्रेस यूज्ड इन मशीन. ओके, thread and button are used in stitching a dress. Thread and button is called as indirect material. Okay, the last example is that the next example is that oil grease used for machine. ओके, आता मशीन जर आपल्याला सतत चालवायची असेल, त्याला जर कंटिन्युटी प्राप्त करून द्यायची असेल तर आपल्याला ऑइल किंवा ग्रेस वेळच्या वेळी आपल्याला मशीनला द्यावं लागतं. आणि हे ऑइल आणि ग्रेस ज्यावेळी आपण मशीनला देतो याच्यासाठी जी निर्माण होणारी कॉस्ट आहे ती कॉस्ट कशी असते, स्मॉल असते, लहान असते आणि लहान असल्यामुळे ती आपल्याला इझिली कॅल्क्युलेट करता येत नाही. म्हणून ऑइल आणि ग्रेस हे आपण काय कन्सिडर करणार आहोत, इनडायरेक्ट मटेरियल. त्याच्यानंतर नेल्स फेविकॉल यूज्ड इन फर्निचर. The last example is that nails and fevicol used in furniture. Okay, nails म्हणजे काय, खिळे. Okay, and we know the meaning of fevicol. We know that okay, नेल्स म्हणजे खिळे, फेविकॉल सर्वांना माहितच आहे. फर्निचर मध्ये आपण कधी कधी नेलचा वापर करतो, फेविकॉलचा वापर करतो. नेल्स आणि फेविकॉलचा वापर करताना किती रुपयाचा खर्च आला हे आपण इझिली कॅल्क्युलेट करू शकत नाही, कारण नेल्स आणि फेविकॉलची कॉस्ट तशी बघायला गेली तर कशी असते, स्मॉल असते आणि स्मॉल असल्यामुळे आपल्याला इझिली ते कॅल्क्युलेट करता येत नाही. ओके, सिंपल मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इज, इनडायरेक्ट मटेरियल मीन्स a material which is used for the production of final product but its cost per unit is very low and it cannot be easily calculated. This is the very simple and easy meaning of indirect material. Okay, in next lecture we start the concept of indirect labor. Okay.